A review of Koodankulam Power Plant. History and facts. Koodankulam Nuclear Power Plant is a new nuclear power plant constructed in state of Tamil Nadu at Koodankulam and Tirunelveli district. Everyone could be aware of it as this a recent hot issue being taken into discussions by various media and peoples like public and government of Tamil Nadu. The government has decided to construct a nuclear power plant as a huge project to generate power in southern part of Tamil Nadu, and the construction is in full swing. Recap of Koodankulam Nuclear Power Plant in Tamil Nadu. 1988 MOU signed between India and Soviet for construction of nuclear power plant in India. 2000 construction of Koodankulam Nuclear Power Plant started. Before 2004, road has used as the mode of transport for reactors to be used in power plant. 2004 small port was being constructed for transportation and become operational in Koodankulam. 2007 MOU was signed between India and Russia to promote nuclear energy. 2008 the KNPP team decided to go for additional 4 reactors at the atomic station. 2009 the first scheduled project will begin in December 2009. 2012 second scheduled plan of operation will be on March. Power of nuclear plant. Nuclear power station use a fuel called uranium, a relatively common material. The uranium is just formed into plates and then into long rods. The uranium rods are kept cool and submerging then in water. When they are removed from the water, a nuclear reaction takes place causing heat. The amount of heat required is controlled by raising and lowering the rods. If more heat is required, the rods are raised further out of the water, and if less is needed, then lower further into it. In a pressurized water reactor, water is enclosed in 3 separate but interacting loops. In loop 1, water becomes intensely hot as it absorbs heat from the energy of nuclear fission. But because it is under very high pressure, the water doesn't boil and remains a liquid. Pipes from loop 1 wind through a steam generator tank that is part of a second, lower pressure water loop. Heat from loop 1 boils the water in the steam generator, and the energy from the steam powers turbines that drive electricity generators. The steam is then cooled and condensed in a heat exchange with a third water loop, which carries water from the cooling tower. The liquid water in loop 2 then returns to the steam generator where it is reheated and the cycle continues. உலையில எப்படி பாதிக்குதுன்னா அந்த கோர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மைய பகுதியை குளிர்விப்பதற்கு கடல்ல இருந்து தண்ணி எடுப்பாங்க. அந்த தண்ணி அந்த அணு உலையை சுத்தி வரும்போது ரொம்ப சூடானதா ஆயிரும். அந்த சூடான தண்ணியை கொண்டு கடலுக்குள்ள திருப்பி கொட்டுவாங்க. கொட்டும்போது அணுசக்தி துறை என்ன சொல்லுதுன்னா 7 டிகிரி தான் சூடாகும் தண்ணி. ஆனா உண்மையில பார்த்தா கல்பாக்கத்துல எல்லாம் 12 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் சூடாகுது. இப்போ 12 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு சூடாகக்கூடிய தண்ணியை 24 மணி நேரம் வாரத்துல 7 நாளும் வருஷத்துல 365 நாளும் கடலுக்குள்ள கொட்டும் போது அது நிச்சயமா மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும். அந்த தண்ணியில கதிர்வீச்சும் இருக்கும். அப்போ கதிர்வீச்சுங்கிறது பெரிய அளவுல இருக்காதுன்னு நினைக்கலாம். இருந்தாலும் டெய்லி இந்த தண்ணியை கடலுக்குள்ள விட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பல துளி பெருவெள்ளம் சொல்ற மாதிரி இந்த கதிர்வீச்சினுடைய அளவும் அதிகமாகி போகும். ஏன்னா லேச கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து அடுத்த 60 ஆண்டுகள் இந்த கதிர்வீச்சு கலந்த சூடான தண்ணியை கடலுக்குள்ள விடும்போது அது நிச்சயமா ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். பாதிப்பே ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லுவது முழுக்க முழுக்க போய். அதாவது இந்த வெப்ப நீர் கடலுக்கு திரும்ப செலுத்தும் போது 7 டிகிரிக்கு கீழே இருக்கணும்தான் உலக தரம் வாய்ந்த குறியீடு. அந்த குறியீடு கீழே 5 டிகிரி கீழே தான் இது போகும். போக தண்ணிக்குள்ள கடல் தண்ணிக்குள்ள இந்த வெப்பநிலை போக அதனுடைய வெப்பத்தன்மை குறைந்துவிடும். குறைந்து நார்மலா சேர்ந்துடும். இது எப்படி மீனுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காது. தவறான கருத்து. அதே மாதிரி டீசாலினேஷன் பிளான்ட் உப்பகச்சி ஆலை 4 எண்ணம் வைக்க போறாங்க, வச்சிருக்காங்க அணுமின் நிலையத்துல. அப்ப அதுல இருந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 350 கன மீட்டர் உப்பு
அமிலங்களும் வெளியே வருமா 1 மணி நேரத்துக்கு. அது ஒரு உப்பகத்தி ஆலையில இருந்தா 4 உப்பகத்தி ஆலையில இருந்தாங்கிறது தெரியாது. அப்ப இவ்வளவு 1 மணி நேரத்துக்கு 350 கன மீட்டர் உப்பும் கழிவும் அமிலங்களும் உற்பத்தி செய்து இதையும் கொண்டு கடல்ல போடும்போது நிச்சயமா கடலினுடைய உப்புத்தன்மையும் அமிலத்தன்மையும் அதிகமாகும். அப்ப இந்த பகுதியில் உள்ள கிராமங்கள்ல மீன்பிடி தொழில் மிகவும் பாதிக்கப்படும். மீன் வளம் குறையும். அப்படியே மீன் இருந்தா கூட அது கிடைக்கக்கூடிய மீன் நோய்வாய்ப்பட்டதாக இருக்கும். கல்பாக்கத்தில் உள்ள மீனவர்கள் சொல்றாங்க, எங்க பகுதியில பல மீன்கள் இப்ப கிடைக்கிறதே இல்லை, இந்த கல்விரால்னு சொல்லக்கூடிய மீன் மட்டும்தான் கிடைக்குது. அதையும் மக்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. காரணம் நோய்வாய்ப்பட்ட மீனா இருக்குது. அதனால கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலை செய்தால் இங்க பகுதியில் உள்ள தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுடைய மீன் தொழில் நிச்சயமாக பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும். கடந்த 40 வருட அணுகுலை வரலாற்றிலே தாராப்பூர், கல்பாக்கம், கூடங்குளம் இதுதான் கடற்கரை ஓரமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அணு உலைகள். இந்த தாராப்பூர், கல்பாக்கத்திலையும் மீனவ மக்கள் அணு உலையால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற வரலாறு இல்லை. இதுதான் அந்த கருத்துல உண்மை இல்லை. Former President APJ Abdul Kalam said the Koodankulam nuclear plant was absolutely safe, but failed to convince those agitating against the commissioning of the facility located 650 km from Chennai. Kalam, who visited the project site, said he had not come to play meditator, but the protesters argued that Kalam's decision to meet only the plant officials and not villagers representatives proved he had come merely to issue a certificate to the nuclear facility. Kalam spent 3 hours inspecting the plant and being briefed on its various features. He asked many questions about safety. He wanted to know how we can be sure that a disaster like Chernobyl or Fukushima could not happen here. Station Director R.S. Sundar said, "We explained that the technology to be used here is much more advanced and so are the safety features." Kalam told the media the plant had put in place all the necessary safety features. He stated the mechanism to ensure automatic cooling of the plant in the event of a power cut followed by a generator failure, the double wall protection, structural safety and the containers to store the 25% residual fuel. The plant it is in a low intensity seismic zone. There is also no threat of a tsunami as the plant is 1300 km from the seismic center point and is 13.5 meters above the sea level. General advantages nuclear power generation. The amount of electricity produced in a nuclear power station is equivalent to that produced by a fossil fuel power station. Nuclear power stations do not burn fossil fuels to produce electricity and consequently they do not produce damaging polluting gases. Most supporters of nuclear power production say that this type of power is environmentally friendly and clean. In a world that faces global warming, they suggest that increasing the use of nuclear power is the only way protecting the environment and preventing catastrophic climate change. Disadvantages of nuclear power generation. Nuclear power is a controversial method of producing electricity. Many people and environmental organizations are very concerned about the radioactive fuel it needs. There have been serious accidents with a small number of nuclear power stations. The accident at Chernobyl in 1986 led to 30 people being killed and over 1 lakh people being evacuated. In the preceding years, another 20,000 people were resettled away from the radioactive area. Radiation was even deleted over 1,000 miles away in the UK as a result of Chernobyl accident.